crisis communication Kisumu chapter that is going to initiate a lot of community dialogue. And this dialogue will be inclusive dialogue, where all communities that live within Kisumu are brought together, all the races, because Kisumu is a multiracial city. Mwenyekiti huyo amesema kuwa lengo la misururu ya mikutano hii ni kuhakikisha wadau wote wanashirikiana kusuluhisha kwa pamoja changamoto za kidharura zinazoikumba nchi pamoja na wananchi wake. The emergency, for example, is the issue of conflict. When there's a conflict, especially after the elections, then an emergency can occur where people do not work together, people can refuse to buy from each other's shops, people can refuse to live in the same estates, but then other emergencies are emerging. For example, we have the emergency of drought, which has emerged and is affecting many people. We have the emergency of the fish that is dying in Lake Victoria. So we expect that the communities that are here and the, and the crisis communication will go on to engage the different community groups that are here to ensure that dialogue goes down to the grassroots. Anasema pia wanasiasa hawatasazwa kwenye shughuli hii, kwani wao mara nyingi huwa mstari wa mbele kwa kuwachochea wananchi bila kujua kuwa ni nchi yao wenyewe wanaharibu. Kenya has systemic problems, which are driven by politics. Some of them are economic, some of them are social, but then when politics comes and driven by the politicians, then it can create disharmony. So our engagement around this will also target the politicians to tell them that they have a responsibility. They cannot lead communities that are divided. They cannot lead communities that are quarreling. They cannot lead communities that are hurting. So we have a responsibility to ensure that even as they engage in their politics, it must be progressive politics. It must be... Ni usemi ambao umeungwa mkono na baraza la wazee kutoka jamii ya Waluo, wakijitenga na uamuzi wa kutafuta haki kwa njia ya maandamano, huku wakisisitiza umuhimu wa kuwa na mazungumzo iwapo kuna shida yoyote. Been very quiet. Things have gone mum. But I'm trying to say that the elders are for peace, and therefore I'm requesting that we don't go for any chaos. We go for peace, and this dialogue period, this dialogue forum, I think it is the right one. We better dialogue instead of demonstrating, instead of fighting, instead of warring. And therefore I'm saying that as the elders, which way do we go? We need to have a way forward for our people. We need peace. After elections, we had peace, and I appreciate, and we appreciated, and we thank our people of Kisumu more particularly. Vuguvugu hili kwa sasa limezindua kamati itakayohusisha wadau wote katika kaunti ya Kisumu, ambako kumekuwa na machafuko ya kila mara, haswa kunapofika wakati wa uchaguzi mkuu. Martin Oguda ni mwenyekiti wa kamati hii. The community stakeholders on board, because they're the ones who really are part of the whole problem. Therefore, as government is doing their part, it is also very important to remind the communities that they also have a responsibility in this. As much as maybe, for example, violence is within us, then this one will fight against maybe our unity and spurring development together. As much as the government may be talking about unity, but also without... Akina mama nao wakishabikia hatua hii na kuhoji kuwa kila mara machafuko na ghasia zinapokuwepo, wao wamekuwa wakiathirika pakubwa, na kuahidi kuwa wajumbe wema wa amani pamoja na mazungumzo vijijini. Good for us, because women are like wind. We have... Our children are married elsewhere with other tribes, we're also married with the other tribes, and really we must coexist. We must embrace living together with a positive attitude if we talk together. Mara nyingi wa mama. Kutoka katika jiji la Kisumu, naitwa Dan Ndunde. Na kwingineko tukisonga mbele ni kwamba wachimbaji migodi wa kijiji cha Shitoto
eneo bunge la Shinyaru katika kaunti ya Kakamega bado wanasisitiza kuwa mila na desturi ndio zinawanyima wanawake nafasi ya kuweza kufanya baadhi ya shughuli zinazoendelezwa katika sekta hiyo katika eneo hilo. Kulingana na wachimbaji hao wakiongozwa na Alfred Mulinga, wanaelezea kuwa wanawake hawajaruhusiwa kuweza kuingia chini ya mikodi kutokana na kasumba iliyopo kwamba dhahabu itapotea katika sehemu hiyo mtazamaji, na isonge sehemu nyingine, hali inayozuia wao kuweza kushirikiana na wanawake katika shughuli ya kuweza kufanya shughuli hiyo ya kutafuta dhahabu. Wanawake wanaofanya katika maeneo hayo wameelezea kuwa inawabidi kuweza kuheshimu mila na desturi na kuweza kushiriki katika kazi za mikono wanazopewa ili wapate riziki kutokana na hali ya kazi za mikono wanazopewa ili wapate riziki kutokana na hali ya umaskini. Ukiingia ndani, mama akiingia ndani vile tunachimba hivyo, hiyo kitu inapotea. Akiingia hiyo inapotea kabisa, mpaka uenda uipatie pahali pengine. Siku hiyo hamwezi pata, mpaka iwe kesho ndio tuweze kupata. Na ashaingia kwa shimo, tena shimo mrefu hivyo, kutoka inakuwa ni shida. Mgeni unaweza chimba kufika futi 5 hivi. Tunataka serikali kama wanaweza kutusaidia, watusaidie hiyo mashini ya kuweza kuchimba hiyo quality ndio tuweza kupata. Ana hatuwezi tukaingiamo sababu hiyo mawe inaanguka chini itupata hapa tukufe. Sasa kwetu kama mimi ni mkabarasi, sasa wakinipata kama nafanya hii kazi itakuwa kesi nyingine mbaya sana. Sasa wataniambia tunurudi kwetu. Nurudi kwetu. Nilisoma, yani mimi nilisoma, niko na certificate yangu ya form 4, lakini maisha ya pesa imekuwa ngumu, hata kuendelea na masomo yangu ikaishanga hivyo. Kitambo sio nini wamama wafanye kwa mto. Ukikufa hata wanaweza toa ng'ombe ndio wakutoa hapo ndani ya maji. Wanawake inastahili tukule chakula ndio tupate nguvu, lakini hata hatuna. Tungeomba serikali kama inaweza tusaidia, tuletee mashine na hizo vitu zingine ndio tuweze kujikimu, na pia tusaidie katika hali zingine. Na wako huo si rahisi kuruhusiwa kuingia kwa shimo, ila wanachukua ile ishatumika ndio wanachimba ili kupata ile kidogo wamepata wakidhi mahitaji yao. Mila ziko, lakini hata wanaume wenye mimi nafanya nao kazi wanaona hali yangu venye mimi ninakaji, wanaona hata wakinifukuza watoto watasoma aje, watakula aje. Sasa inabidi mimi naambiwa tu wewe utafanya hapo, utafanya hivi, utafanya hivi. Sasa ile kazi yenye mimi nafanya ile ni kubeba hiyo ndoo, na hiyo ndoo nayo ni mzito, kupeleka pale ndio waoshe. Sasa inabidi nivumilie tu na hiyo hali mpaka hiyo kazi, hiyo mchanga nipeleke hapo kwa maji waoshe ndio wanipee kidogo ndio nipate kulisha watoto na kuwalipia school fees. Unaweza fanya hii kazi hata ukienda kukaa uamuke. Hata sasa nikuwa mgonjwa, nani atanitibu? Kuna mashida zinatokezea hapo, kuna hiyo mchanga inagonga mtu,
naangukia kwa mtu, inabidi mvurute huyo mtu mumtoe ndani, basi kimgonga anaenda. Juzi kuna kijana mwingine mwenye alikuwa anachimba hapa, akaenda kuchimba mahali pengine pale, hiyo mchanga ikamkuta huko ndani, ikamfinya akakufa. Nadhani tumepata changamoto nyingi kama wanawake, na shida ambayo tuko nayo kwa jumla ni kuwa kuna kazi zingine ambazo tunaonekana kama wanawake hatuwezi kufanya. Kama hiyo kazi ya mining, utapata wanawake wanaambiwa hawezi enda pale chini, labda kimila, labda pia kuna hiyo kitu kama kazi si ya mwanamke. Lakini nataka wanawake wajue kuwa mwaka wa 2022 tuko na serikali ambaye inatusukuma, ambaye inainua wanawake, ambaye tuliona kulikuwa president wetu aliweka sahihi katika katiba ya ahadi ambazo anapatia wanawake, na jambo moja ni kuwa wanawake wanafaa kuwa wanaangaliwa kama equal opportunities for all, kumaanisha kama ni kazi ambaye inaonekana kuwa ni ya wanaume peke yake, wanawake wasione, yani they shouldn't feel shy, wasijitoe. Na mimi kitu ambayo ningeweza kusema ni kuwa if it is your passion na ni kitu ambayo unaweza kufanya, kwa kijumla pahali ambapo tuko kama wanawake na vitu ambavyo tunasukuma wasichana wetu hata wakiwa shule wafanye, ni wajione kuwa kitu chochote ambacho mwanamume anaweza kufanya pia mwanamke anaweza kufanya. Kati ya kimila, unajua kuna mila zingine ambazo ziko na zinaheshimiwa, lakini ukifuatilia mahali ambapo zilitoka, mila zingine ziliwekwa tu kudhulumu wanawake. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba watetezi wa haki za kibinadamu waliopoteza maisha yao katika uwanja wa mapambano wakitetea haki za umma wamekumbukwa na kuweza kuenziwa. Kulingana na ripoti kutoka kwa shirika la Defenders Coalition, watetezi wa haki za binadamu wanane wameweza kuaga dunia tangu mwaka 2019. Hebu tuweze kuangalia taarifa hiyo. So we face different challenges as women human rights defenders. The first one is death that women human rights defenders has been experiencing in these countries. Some of the death come from femicide, some of them extrajudicial killings, and in different perspectives. In the past few years, we have lost our own women human rights defenders. Today we have chosen not to give, because if we were to give a portrait of all the persons that we have lost, men and women human rights defenders, this space here will be crowded. People who have defended human rights and they are all gone. And by the way, that's the ultimate price that we pay. The embassy is very proud of the achievement from Norwegian support that goes to empower women and human rights defenders to better protect themselves and to also serve their communities. Through support to, for instance, the annual Human Rights Defenders Award, we add on the courageous efforts of Kenyan civil society to give visibility and volume to women human rights defenders. It's not, I mean, it's a good day in the sense that you're coming together to remember those that were before you, that lost their lives tragically. And it's also a good day because when we forget, then we can never forge ahead. So you've chosen not to forget. You've chosen to do a job that is not easy. Na kwingineko ni kwamba wanaharakati wa kupigana na ukeketaji miongoni mwa wasichana katika kaunti ya Isiolo wametaka uwajibikaji wa pamoja kati ya wananchi wote ili kuweza kukomesha visa vya ukeketaji vinavyotarajiwa kuweza kuongezeka wakati huu wa likizo ndefu ambapo wanafunzi watakuwa nje ya shule kwa muda wa takriban miezi miwili. Hebu tuweze kupata taarifa hii ambapo mtazamaji wakizungumza wakati wa kongamano la washikadau lililofanyika katika eneo la Isiolo. Wanaharakati hao mtazamaji waliweza kubainisha kuwa imekuwa mtindo miongoni mwa wazazi kutoka katika jamii za wafugaji kuweza kufanyia wasichana wao tohara wakati wa likizo ndefu. Kuna hii swala yenye wasichana wadogo wenye wakipata mimba na wajakeketwa. Jamii yetu inasema hawa watoto si watoto,
ni watoto wenye wanapatiwa majina yenye mbaya, na sana unakuta hawa wasichana watoto wanasubjectiwa into trauma, kwa sababu either unafosiwa mtoto auliwe, na asipouliwa unafukuzwa kwa hiyo boma, huwezi olewa na hiyo kijana. Pia hizi ni dhulma ya kijinsia yenye tunataka tuangazie. Watoto wakikuja wanafaa kuangaliwa na wakuwe macho, especially this long holiday, wakuwe macho hawa watoto wasidhulumiwe. Hata kama wanaenda kutembelea wazazi ama kutembelea familia, isikuwe ni excuse ya kukata hawa watoto. Tukiachana na hayo ni kwamba wakazi wa eneo la Sibanga katika kaunti ya Trans Nzoia wanataka maafisa wa polisi katika eneo hilo kuweza kuhamishwa kwa madai kwamba wamezembea kazini kufuatia msururu ya visa vya ujambazi na uhalifu ambavyo vimekuwa vikiendelea katika eneo hilo. Na katika kisa cha hivi punde, bawabu aliuawa usiku wa kuamkia leo na mali ya thamani isiyojulikana kuweza kuibiwa kutoka katika maduka kadhaa katika eneo hilo. Taharuki na hofu iliweza kuibuka wakazi wa Sibanga kufuatia tukio la kuuawa kwa bawabu huyo, huku ikidaiwa kuwa genge la watu wasiojulikana lilihusika kwenye kisa hicho ambacho kinatarajiwa kuwa cha tatu katika eneo hilo kwa muda wa majuma mawili yaliyopita. Hebu tuangalie taarifa hiyo ya wakazi wa Sibanga. Sisi tunawawa kama makuku. Tuko na serikali lakini serikali haitusaidii. Ni walevi wanakimbia mahali penye changaiko na kwa mabande penye wanajua. Hii watu wote kuanzia OCS, wale watu hawajui kazi yao waende transfer. Walete watu wengine wale ambao wanaweza kufanya patroli. Hii ni mara ya tatu ambaye nimeibiwa na naona hakuna mshukiwa tumewahi ambiwa amekamatwa. Na taarifa inayofungana na hiyo, mtazamaji, ni kwamba wakazi wa Vinyere katika kaunti ya Laikipia wamemtaka waziri wa usalama ndani Daktari Kithuka Kindiki kuweza kuchukua hatua za haraka kuhusu ongezeko la visa vya uhalifu. Wenyeji hao wanadai kuwa majambazi ambao wameweza kujihami kwa bunduki na silaha zingine wamekuwa wakiweza kutishia usiku na mchana. Wiki hivi majuzi, mtazamaji, wiki hii watu watatu wamepigwa risasi na kuweza kujeruhiwa huku mali zao zikiweza kuibiwa na wahalifu hao. Insecurity katika Uyumiridius location, na wengi wao hao maaskari ambao wako katika Uyumiridius Police Post wamejuana na kila mmoja ambaye hufanya kazi ya wizi, na diposa hata wakishikwa saa nyingine hata wanaashilia. Insecurity hapa, kila jioni kuna watu wetu ambao wamedhulumiwa, wamepigwa mabuduki na wale wezi wanakuja na mabuduki. Unasikia leo baada ya siku mbili egine, paka lini tutareact, paka lini tutarespond? Ni lazima tungojea ati mtu akufe ndio tutafanya haya maneno? Hebu tujipage hivi leo tujipage kabla warudi tena. Naona, lakini ningetaka kuwaelezea wale wako hapa, wale wanako na hiyo mipango wanafanya hiyo kazi leo waende kutubu. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inanipa fursa ya kwenda mapumzikoni, lakini nikirejea naendelea na taarifa zaidi, kwa hivyo usiondoke. Loto iko ground kuimarisha maisha. Na mnajua nini? Loto ikikuja ground haiwachi bure. Kila mtu atapata kitu sawa. Acha leta hiyo pesa. Kwani hauna habari? Loto iko ground na inapeana zawadi kemkem. Wapi ufunguo? Leta ufunguo. Mwanadada, kamata ufunguo wa gari. Na kulombo tu.
Unangoja nini? Changamka, cheza leo. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily, cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700 ambapo wenye shida na mahitaji wanakuja. Mighty God, hallowed be the name. Faithful God, you are worthy to receive all the praise. For you alone, you're the air that I breathe. Bwana asifiwe watazamaji. Majina yangu naitwa Pastor Anthony Wafula. Nataka niwakaribishe kwa ibada zetu ambapo tunaombea wagonjwa na watu wenye mahitaji na shida mbalimbali, ambapo nataka nikaribishe watu wote wenye shida, wagonjwa ambao wako huko nje, nataka niwakaribishe. Tumeona Mungu akitenda maijusa katika kanisani mwetu, akiponya wagonjwa, akifungua waliofungwa wenye shida na mahitaji mbalimbali. Nataka niwakaribishe wote kwa ibada zetu ambapo tunaombea watu Ijumaa. Tuko na maombi Ijumaa, tuko na maombi Jumamosi na Jumapili tuko na ibada kubwa kanisani ambapo wenye shida na mahitaji wanakuja, watu wanapona, watu wanafunguliwa wenye mahitaji. Chomeka! 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 Ukitaka kutuwasiliana nasi kutupata zaidi, tupigie simu kwa nambari zetu ambazo ziko kwa skrini yenu hapo chini. Angalia hapo chini kuna nambari ya simu mahali pale. Piga hiyo namba kwa mawasiliano zaidi. Kama unahitaji maombi, una shida, una jambo linakusumbua, piga hiyo namba ili tukaweze kuomba pamoja, tukaweze kuitisha Mungu pamoja, na Mungu atakuponya na Mungu atakufungua. Ukisoma katika maandiko Yeremia 3:3 inasema ya kwamba niita nami nitaitika, nitakuonyesha mambo magumu makubwa usiyojua. Njoo tuitishe Mungu pamoja ili tukaweze kuomba pamoja, na Mungu naye atakuponya, atawafungua na atawatendea na ataachilia miujiza juu ya maisha yenu, na mtafunguliwa na mtabarikiwa. Kwa jina la Yesu, pokea baraka, pokeeni ushindi na mfunguliwe, na Yesu awaponye na Yesu awainue. Maandiko yanasema niite nami nitaitika, naye tumuite akataitika na atakutendea. Kwa jina la Yesu, barikiwa, barikiwa, barikiwa. Amen, amen. There is nothing impossible unto you. Everybody unchangeable, reliable. Only you can do what no man can do. Unchangeable, reliable.
Bwana asifiwe watazamaji. Majina yangu naitwa Pastor Anthony Wafula. Nataka niwakaribishe kwa ibada zetu ambapo tunaombea wagonjwa na watu wenye mahitaji na shida mbalimbali, ambapo nataka nikaribishe watu wote wenye shida, wagonjwa ambao wako huko nje, nataka niwakaribishe. Tumeona Mungu akitenda miujiza katika kanisani mwetu. Na kwingineko tukisonga mbele ni kwamba mitihani wa kitaifa wa kidato cha 4 mwaka 2022 ulianza hii leo kote nchini, huku zaidi ya watahiniwa 1884,400 wakifanya mtihani huo wa kuweza kuhitimu kuingia katika vyuo vikuu. Watahiniwa waliweza kuanza mtihani wa nadharia na Kiingereza hii leo. Basi juma lijalo mtihani huo utakuwa unashika kasi mtazamaji. Any cultural belief or activity that is going to try to jeopardize the examination, we cannot allow that. Initiate must wait until things are done properly by the examination. We are expecting hardship cases, those who are going to get sick along the way. Also, we have made a parallel arrangement for them to be taken care of, be given exams in the hostels, and even those who are in maybe police cells or jails will also be given exam. We shall make sure that every candidate sits exam whatever it takes. Sisi wenyewe kama wasimamizi tuhakikishe kwamba hakutatokea visa vya wizi wa mtihani, na sitarajii kwamba itakuweko kwa sababu wanafunzi wetu wametayarishwa ya kutosha. Na tuangalie taarifa za kisiasa na uongozi, ambapo Rais Daktari William Ruto ameweza kuwasimamisha kazi kwa muda makamishna 4 wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, ambao ni Juliana Cherare, Justus Nagaya, Irene Masit na Francis Wanderi, ili kuweza kutoa nafasi ya uchunguzi dhidi yao. Jopo la watu 4 walioongozwa na Jaji Agri Mucherule limeweza kubuniwa na rais kuweza kuwachunguza 4 hao ambao waliweza kujitenga na matokeo ya uchaguzi wa urais uliopita kwa madai ya kukiuka sheria za tume ya uchaguzi. Hatua hiyo mtazamaji inajiri siku moja tu baada ya kamati ya haki na sheria ya bunge la kitaifa kuweza kupendekeza kwa rais kuweza kubuni jopo hilo baada ya kuweza kuzitaja kuwa zina uzito, ama jopo hilo ama kesi hiyo ina uzito aina yake mtazamaji. Hebu tuweze kuangalia taarifa hiyo. Na bila shaka mtazamaji, ndio maana nikianza nilisema kwamba usiharibu utu kwa kitu, lakini haribu kitu kwa utu. Tuendelee na taarifa zetu, ambapo kamati ya kitaifa ya kuweza kukabiliana na ukame imeweza kuchangisha shilingi milioni 544 kwa Wakenya wanaokabiliwa na njaa. Kamati inayoongozwa na mkurugenzi mtendaji wa Safaricom Peter Ndegwa imesema fedha hizo zitatumika kuweza kununua chakula kwa njia ya usambazaji na pia kuweza kuhamisha baadhi ya watu. Akiwa ikulu mnamo siku ya Ijumaa katika ikulu ya Rais William Ruto aliweza kupongeza mashirika mbalimbali kwa kuweza kujitokeza na kuunga mkono juhudi za serikali za kukabiliana na baa la njaa pamoja na ukame nchini. Very much. All right. Is that all? Yeah. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Thank you. Very good. Asante sana. Na kutokisalia kwa taarifa hiyo mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto ameweza kuwataka makatibu wakuu wapya walioapishwa
kuwatumikia wananchi kwa bidii. Rais ameweza kuwaomba kuweza kuhakikisha kwamba mipango ya serikali ambayo itainua mamilioni ya Wakenya wanaotatizika kiuchumi. Akizungumza hii leo wakati wa kuweza kuapisha makatibu 51 katika ikulu ya rais. Wakati huo Ruto pia aliweza kuwataka wazazi kuweza kushiriki kikamilifu katika elimu ya watoto wao, haswa watoto wanapofanya mtihani wa kidato cha 4 na pia wale watoto ambao wako nyumbani katika likizo ndefu ya mwezi Disemba. Any parents need to keep an eye on the young children going to grade 7, 8 and 9. It is also informed by affordability of education. So I will be working with members of parliament so that the additional facilities that are required for junior secondary, the government of Kenya will work with their members of parliament so that they can be delivered on time to provide seamless movement of our children across the education ladder. It's also instructive to note that 60% of all the stakeholders that were engaged agreed that CBC is the right education curriculum, but it requires some review. And that is the journey we are going to move together as a country. I know in the same report there was suggestions from a majority of the stakeholders again that the burden of cost on the delivery on CBC, especially on parents, should be reduced. And I think the committee will finally give us its report. And also in that report, many parents suggested that they should do less for the education of their children, and that the children are taking a lot of their time in the evenings. But I want to suggest respectfully that as parents, me included, I know I have pressure from my own daughter every evening asking me to assist in this or that assignment. And I want to ask all parents that as parents, we must know that the education of our children is not the entire responsibility of teachers, it is ours as well. I want to ask all parents, starting with myself, that we must dedicate time every day to follow on the education of our children. And I have also instructed that the Naivasha Industrial City be fast-tracked, and all the stakeholders have been mobilized because we need to create platforms that will give us the opportunity on agro-processing, value addition, manufacturing, from cotton to leather and all the other products in between, and to mobilize the entire agricultural sector so that we can get the raw materials for our value addition and agro-processing program. To that end, by December, by this month, end of this month, the first consignment of fertilizer that will be used by our farmers next year will be arriving in the country. We have made necessary interventions. I am looking forward to working with the minister, the PS, and the bureaucracy in the Ministry of Agriculture. We have a program to import 300,000 metric tons of assorted fertilizer so that we can assist our farmers produce and we can deal decisively with the challenge of cost of food by ensuring that we enhance our productivity and we expand our production so that we can drive hunger out of our country.
Turejee kidogo katika kaunti ya Bungoma ambapo mwenyekiti wa bodaboda katika kaunti ya Bungoma pamoja na mwenzake anayesimamia kitengo cha usalama wana bodaboda katika kaunti hii wameweza kuwaomba waendeshaji bodaboda wote kuwa makini na kuweza kutoruhusu wanafunzi kuendesha bodaboda msimu huu wa likizo ndefu, kwani mwanafunzi yeyote atakayepatikana atachukuliwa hatua kali za kisheria. Vile vile wameweza kuwaonya wenzao wanaofanya kazi wakati wa usiku kuanzia saa 4 usiku kuwa wataweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria, maana wanahatarisha maisha yao. Nimeongea na OCS wa Bungoma County, OCPT Commission. Sai ulinzi ya town iko Jonjo. Tuko na village hapa town Bungoma. Tuko na watu, mtu anafikia anafanya kazi ya potapota, haiwezi fanya kazi ya potapota, ndio usiku anafanya kazi yake. Mimi kama security nataka tuongee na watu polisi, fanya nayo kazi, tengeneze maneno ya potapota. Mtu atapatikana usiku anafanya kazi ya potapota, si mtu wa potapota, ushikilie makanani aende ndani, tukae yeye ni nani. Tuko hapa na kazi ya town hapa wizi kunyingi sana. Mimi naomba ofaru wangu kiongozi wa siri. Naomba ni wewe unaofaru. Tembea town kila mahali, wahakikishe kila mtu akuwe registered kwa stage. Kwa mtoto atapatikana kwa stage, mtoto mwanafunzi ataka ashikiwe makanani aende ndani, tafuta msasi yake, mtoto wakae nyumbani. Tuko na watoto ndio wanafunga, wasichana na wavulana. Maneno sasa hivi watoto wakae nyumbani wasome, maneno mtoto atapatikana kwa barabara, tumepepa mtoto msichana ukue usiku, mimi kazi yangu tashika, biki OCS alete gari tuweke ndani, tafuta wasasi yake. Hiyo maneno na muomba wasasi mkiwa sawa sawa, ulinda watoto wenu. Hii miezi 2, miezi mingi sana. Watoto warudi shuleni kwa salama. Mimi namuomba kama security wa Bungoma County, OCS, hiyo kazi nitafanya na serikali pamoja na serikali ya Usaka fanya naye kazi kwa mbali. Kwa majina naitwa Kennedy Wekesa Juma, mimi ndio overall wa Bungoma Town. Na wakati hii tuko na changamoto kubwa sana kwa sababu mambo ya security na mambo ya watoto vile wamefunga mashule. Kitu ya kwanza vile watoto wamefunga mashule wakaamua kuchukua mapikipiki kukuja kwa barabara. Sasa kwa watu kama sisi viongozi kama mimi overall nimeongea na kila chairman, sitaki wanafunzi kwa barabara kwa sababu wakikaribisha mwanafunzi kwa barabara, huyo mwanafunzi akiuawa watasema ni mtu wa bodaboda ameuawa. Huyo mtu mwanafunzi sio mtu wa bodaboda. Na ninaomba wasasi wenye wako na watoto wanataka kuendesha pikipiki na wakati hii, kwa sababu miezi 2 ni mingi, wakae chini waeleze watoto wao wasiende kwa pikipiki, kwa sababu mara mingi watu wanauanga watoto, wananyang'anya mapikipiki watoto, na mwisho wanasema ni watu wa pikipiki, na kumbe wewe si mtu wa pikipiki, yeye ni mwanafunzi. Wakati sasa tukikushika utakufikisha kwa ofisi ya bodaboda, tutakaa kama wanawao kama wazazi hawako, tutakupata police station ili uongee mambo yetu. Na mwisho, mambo ya usiku sisi tumelalamika, tumelia serikali itatusaidia kwa sababu wenzetu wenye wanaendesha pikipiki kuanzia saa 4 mpaka asubuhi, hao ndio wanatuua, hao ndio wanachanganya mapikipiki na mwisho wanasema labda wewe umetoka mbali. Hapana, sisi wenyewe tunauana kwa wenyewe. Kwa sababu niseme hivyo, saa hii kuna mwenzetu hapo Eldoret kwa sababu ya kuuana sisi wenyewe ona hospitali. Sasa naomba serikali isimamie kuanzia saa 3 saa 4 mtu asipatikane kwa barabara. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya wanabodaboda na msimamo wao, bila shaka inatukamilishia taarifa zetu na habari zetu za Magharibi Jioni ya leo. Mola kitupa baadhi na jala, kesho weka miadi itakuwa hapa mtazamaji kuweza kukutaarifu zaidi. Naitwa Patrick Kanga, kwa niaba ya jopo zima la kufanikisha taarifa hizi likiongozwa na mwelekezi wangu Isaac Opiro, ambaye pia alikuwa msajishaji wa taarifa hizi, mpiga picha wangu hapa Meshak, pamoja na mhariri wa taarifa zetu ambaye anajulikana kama James Wekesi, na kutakia Jumamosi njema, Jumamosi mpampa mtazamaji, sio kuwa na usumbufu wa umbu usiku huu. Kwa heri. Ponya wagonjwa, akifungua waliofungwa, wenye shida na mahitaji mbalimbali. Nataka niwakaribishe wote kwa ibada zetu ambapo tunaombea watu Ijumaa.
tuko na maombi Ijumaa, tuko na maombi Jumamosi, na Jumapili tuko na ibada kubwa kanisani ambapo wenye shida na mahitaji wanakuja, watu wanapona, watu wanafunguliwa wenye mahitaji. Ukitaka kutuwasiliana nasi, kutupata zaidi, tupigie simu kwa nambari zetu ambazo ziko kwa skrini yenu hapo chini. Angalia hapo chini, kuna nambari ya simu mahali pale. Piga hiyo namba kwa mawasiliano zaidi. Kama unahitaji maombi, una shida, una jambo linakusumbua, piga hiyo namba ili tukaweze kuomba pamoja, tukaweze kuitisha Mungu pamoja, na Mungu atakuponya na Mungu atakufungua. Ukisoma katika maandiko Yeremia 3:3 inasema ya kwamba niita nami nitaitika, nitakuonyesha mambo magumu makubwa usiyojua. Njoo tuitishe Mungu pamoja ili tukaweze kuomba pamoja, na Mungu naye atakuponya, atawafungua na atawatendea na ataachilia miujiza juu ya maisha yenu, na mtafunguliwa na mtabarikiwa. Kwa jina la Yesu, pokea baraka, pokeeni ushindi na mfunguliwe, na Yesu awaponye na Yesu awainue. Maandiko yanasema niite nami nitaitika, naye tumuite akataitika na atakutendea. Kwa jina la Yesu, barikiwa, barikiwa, barikiwa. Amen, amen. There is nothing impossible unto you. Everybody unchangeable, reliable. Only you can do what no man can do. Unchangeable, reliable. Mighty God, hallowed be the name. Faithful God, you are worthy to receive all the praise. For you alone, you're the air that I breathe. Bwana asifiwe watazamaji. Majina yangu naitwa Pastor Anthony Wafula. Nataka niwakaribishe kwa ibada zetu ambapo tunaombea wagonjwa na watu wenye mahitaji na shida mbalimbali, ambapo nataka nikaribishe watu wote wenye shida, wagonjwa ambao wako huko nje. Nataka niwakaribishe. Tumeona Mungu akitenda miujiza katika kanisani mwetu, akiponya wagonjwa, akifungua waliofungwa, wenye shida na mahitaji mbalimbali. Nataka niwakaribishe wote kwa ibada zetu ambapo tunaombea watu Ijumaa. Tuko na maombi Ijumaa.